Hi guys, today we are discussing UGC NET JRF Economics question paper with explanation. First question, John Robinson growth model, capital accumulation depends on answer, profit wage relation and labor productivity. John Robinson growth model, capital accumulation depends on profit wage relation and labor productivity. Answer, profit wage relation and labor productivity. John Robinson growth model clearly incorporates the problem of population growth in a developing economy and analyzes the effect of population on the rate of capital accumulation and growth of output. Mrs. John Robinson model of economic growth is based on the two basic conditions. First of all, capital formation depends upon the manner of distribution of income. Second one, the rate at which the labor is used depends upon the supply of capital and that of labor. Her model is given in her books The Accumulation Capital 1956 based on the capitalist rules of the game. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജോൺ റോബിൻസൺ ഗ്രോത്ത് മോഡൽ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എക്കണോമിക്സിലെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റിനുള്ള ഒരു തിയറിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജോൺ റോബിൻസൺ ഗ്രോത്ത് മോഡൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു തിയറിയാണ്. എല്ലാ UGC നെറ്റ് എക്കണോമിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും നമ്മൾ എല്ലായ്പ്പോഴും കണ്ടുവരുന്നതാണ്. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ജോൺ റോബിൻസൺ ഗ്രോത്ത് മോഡൽ. Assumptions of John Robinson growth model. First of all, total income in real terms is divided between two classes, workers and entrepreneurs. Second assumptions, workers spend all their wages on consumption and save nothing. Third assumptions, profit seekers save and invest all their profits and consume nothing. If they have no profit, they can't accumulate, and if they don't accumulate, they have no profit. And next assumption, that capital and labors are combined in a fixed proportion to produce a given output. That means there is no change in technological change. There is no change in technological change. In other words, there is a given technique of production within fixed proportion of capital to labor. Next assumption, our entire arguments runs in exposed terms. There is no change in price levels. Okay, ഇവിടെ കുറച്ച് അസംഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജോൺ റോബിൻസൺ ഗ്രോത്ത് മോഡലില് കുറച്ച് അസംഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരു UGC നെറ്റ് എക്കണോമിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമ്മുടെ അസംഷൻ തന്നിട്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാത്തതെന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു അസംഷൻസും ഒരുപാട് അസംഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ അസംഷൻസ് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും പഠിച്ചു വയ്ക്കണം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ടോട്ടൽ ഇൻകം ഇൻ റിയൽ ടേംസ് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ക്ലാസസ്, വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് എന്റർപ്രണേഴ്സ്. Workers spend all their wages on consumption and save nothing. Profit seekers save and invest but consume nothing. And the next assumptions, labors and capitals are combined in fixed proportion to produce a given output. There is no technological change. Other words, there is a given technique of production within fixed proportion capital and labors. The next one, there is no change in the price levels. John Robinson model is sometimes considered as an elaboration of Harvard growth model, but we must note that John Robinson theory of capital accumulation depends on profit wage relation and labor productivity, but Harvard theory depends on saving income ratio and on capital productivity. Robinson stresses the importance of labor in capital accumulation, whereas Domer underlines the importance of capital. Okay guys, suppose നമ്മുടെ John Robinson model the elaboration of Harvard growth models, but Robinson theory of capital accumulation depends on profit wage relation and labor productivity, but Harvard theory depends on saving income ratio and capital productivity. And again, the importance of labor in capital accumulation is more importance of John Robinson growth model, but same time whereas Domer underlines the importance of capitals. Next one, liquidity approach is also known as Radcliffe approach. Radcliffe's thesis point out that the supply of money is not the main level of monetary action.
Radcliffe-Sayers thesis suggests the following policy instruments for the suitable monetary actions in the economy. First, the imposition of liquidity control over a wide range of financial institutions. Second one, control through the exercise of liquidity or change in the rate of interest. Okay. അപ്പോൾ ഈ ഒരു questions, liquidity approach is also known as Radcliffe approach. Radcliffe-Sayers thesis point out that supply of money is not main level of monetary action, and Radcliffe-Sayers thesis suggests that following instruments monetary actions in the economy for suitable monetary actions in the economy. First of all, imposition of liquidity control over a wide range of financial institutions, and again next one, control through the exercise of liquidity or change in the rate of interest. Next one, match the list 1 with the list 2. List 1 and list 2. First of all, theory of big push. It is related to Rothschild-Roden. And then warrant rate of growth, R.F. Gann. And social dualism, H.J. Bokke. Endogenous growth theory, Paul Romer. Okay. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തത് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ ലിസ്റ്റ് 1 ലിസ്റ്റ് 2 ഓർഡർ വൈസ് ആണ് കൊടുത്തത്. ബട്ട് നമ്മുടെ UGC നെറ്റ് ഇക്കണോമിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഡിസോർഡർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തത് ഒരു ഓർഡർ വൈസ് ആണ് കൊടുത്തത്. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ തിയറി ഓഫ് ബിഗ് പുഷ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു Rothschild-Roden. ഓക്കെ, and next one, warranted rate of growth is related to R.F. Arrow. Okay, Arrow theory. Okay, and social dualism is related to H.J. Bokke. Endogenous growth theory is also related to Paul Romer. Okay, അപ്പോൾ തിയറി ഓഫ് ബിഗ് പുഷ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ഓരോ തിയറിയും വൺ ബൈ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, തിയറി ഓഫ് ബിഗ് പുഷ് ഇസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ പോൾ ആൻഡ് Rothschild-Roden 1902-1985. Book Note on the Theory of Big Push. This theory discusses big push in terms of investment or big push in terms of industrialization. He argued that planned industrialization is the only solution to break vicious circle poverty, VCP. Okay, so vicious circle poverty ude acronym aanu VCP. Okay, most of the underdeveloped countries under the trap of VCP, that means vicious circle poverty. To break the vicious circle poverty, he suggested the big push approach to underdeveloped countries. So a big push needed to break vicious circle poverty. The main reason for vicious circle poverty is the small size of market. Okay, first of all, theory of big push is developed by Paul and Rothschild-Roden. Okay, and then book Note on the Theory of Big Push. His theories discuss big push in terms of investment or big push in terms of industrialization. Okay, and then he argued that planned industrialization is a very necessary solution to break vicious circle poverty. And again he argued that most of the underdeveloped countries under the trap of vicious circle poverty. Then to break this vicious circle poverty, he suggested to big push approach to underdeveloped countries. Okay, so a big push is needed to break vicious circle poverty. The main reason for vicious circle poverty is the small size of market. Next one, Harrod-Domer model. According to Harrod-Domer model, there are three kinds of growth. First of all, warranted growth, actual growth, and natural rate of growth. The warranted growth rate is the growth rate at which all savings is absorbed into investment. Okay guys, the warranted growth rate is the growth rate at which all savings is absorbed into investment. Keynes in his general theories clearly emphasized that full employment was not automatically achieved. In the same way, Harrod-Domer models argued that economic growth was not automatically achieved. There has been no natural reason for an economic to have balanced growth. Harrod-Domer model is based on the Keynesian saving investment equality. The important findings of the model: investment has dual role in an economy. First of all, it creates productive capacity. That means classical theory. Okay, that means supply side. Okay,
And the next one, it generate income. That means Keynes theory. Okay, it is related to demand side. Okay, according to Arrow-Dormer models, there are three kind of growth: warranted growth and actual growth, and the natural rate of growth. The warranted growth is the growth rate all savings absorbed into the investment. Keynes' general theory is clearly emphasized that employment was not automatically achieved, but in the same way, Arrow-Dormer argued that economic growth was not automatically achieved. There has no nature of reason for an economic to have balanced growth. Arrow-Dormer model is based on the Keynesian saving investment equality. The importance of findings of the model: investment has dual role in the economy. First of all, it creates productive capacity, supply side, and it generates income, demand side. Next one, theories of dualism. There are different theories of dualistic theories. First of all, social dualism related to J.S. Bocquet, and then technical dualism related to Higgins. Okay, in the concept of economic dualism was first introduced by J.H. Bocquet in 1953 in the context of the dual economy and dual society of Indonesia. For example of economic dualism related to Indonesian economy. Okay, Bocquet first used the term of represent an economy and society divided between the traditional sectors and modern sectors or capital sectors. Okay, in which the Dutch colonialists operate. Okay, so this theory of dualistic theories. So there are so many dualistic theories. Okay, and first of all, social dualism, J.S. Bocquet, and then technical dualism is related to Higgins. Okay, and again, it is related to society of Indonesian economy. And then social dualism or economic dualism is divided between traditional sectors and the modern sectors or capitalist sectors. Next one, endogenous growth theory. Endogenous growth theory is related to the result of internal force rather than external ones. It means investment in the human capital, innovation and knowledge are significant contribution of economic growth. These are the important endogenous growth models. First of all, Roman model, learning by investment. AK model, next one AK model, and third one learning by doing model, and then Lucas model. Okay, so endogenous growth model is related to the result of internal force rather than external ones. It means investment in human capital, innovation and knowledge. Okay, and these are the important endogenous growth models: Romer model, AK model, learning by doing model, Lucas model. Okay guys, ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ്. എക്കണോമിക്സ് UGC നെറ്റിന്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ്. ഓക്കെ, അതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഓരോ തിയറിയും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ബട്ട് സെയിം ടൈം എന്താണ് നല്ല പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു തിയറീസ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ തിയറീസും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലുള്ള എല്ലാ കൺസെപ്റ്റും നിങ്ങൾ UGC നെറ്റ് എക്കണോമിക്സിൽ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം, എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം. ഓക്കെ ഗൈസ്, താങ്ക് യു.